Hello students, this is the next video on the topic fundamentals of logic, so which is the third video we are giving, and നേരത്തെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി, പിന്നെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി, ട്രൂത്ത് ടേബിൾസ് അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടോളജീസ്, അതായത് പ്രൊപ്പോസിഷണൽ ഈക്വലൻസ് ആണ് ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടോട്ടോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഓർ എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? which is a combination of more than one primitive statements. So compound statement എന്ന് പറയുന്നത് it is a combination of one or more primitive statements, or simple statements. So when a compound proposition which is always true, അപ്പോൾ no matters, അതായത് when you have a compound proposition or a truth table, ആ truth table എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് ആ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ we can say that it is called a tautology. So no matters what the truth values of the proposition that occurs in it is called a tautology. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ട്രൂ ആണ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്, ട്രൂ means we can say that it is a tautology. ഇനി അടുത്തത് എ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ തന്നെ. സപ്പോസ് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, എഫ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ഇനി ഇത് രണ്ടുമല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ, ഫുൾ ഫോൾസും എല്ലാം ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഫോൾസ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ ടോട്ടോളജി ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ബട്ട് നോട്ട്, ഇത് രണ്ടുമല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നെയ്തർ എ ടോട്ടോളജി നോർ എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോണ്ടിജൻസി. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് കോണ്ടിജൻസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ which is neither true nor false. ട്രൂവുമല്ല ഫോൾസുമല്ല, അതായത് എല്ലാം ട്രൂ അല്ല എല്ലാം ഫോൾസ് അല്ല വരുന്നത്. മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സഡ് കോമ്പിനേഷൻ. ട്രൂ, false, true, like this if you get, means we can say that it is called as a contingency. For example, ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ബേസിക് കാര്യം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്ട് എ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ P disjunction negation P and P conjunction negation P. So here when P is true means true cases ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ the negation of P is false, ഇതും false ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഡിസ്ജങ്ഷൻ ആവുമ്പോൾ ഐദർ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. സോ ട്രൂ, ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇനി കൺജങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? വാട്ട് യു ക്യാൻ സേ ഫ്രം ദിസ് ഈസ് P disjunction negation P is always true. P disjunction, ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത ലോജിക്കൽ ലോസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വേണം. സോ P disjunction negation P is always true and P conjunction negation P is always false. അപ്പോൾ if it is true, then we can say that P disjunction negation P is a tautology and P conjunction negation P is a contradiction. So this is a contradiction and this one is a tautology. So ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങോട്ട് ഇനി പോകുമ്പോഴത്തേനും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So and P conjunction negation P is always false, hence it is contradiction. Now അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് അടുത്ത ഈ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കണക്റ്റീവ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് ആണ്. സോ
ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സെയിം ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് ഇൻ ഓൾ ദ പോസിബിൾ കേസസ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻറ്റ്. അത് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി കൺസിഡർ എ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ, സപ്പോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ, ഇത് രണ്ടും ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണോ, അതായത് ക്യാൻ വി സേ ദാറ്റ് പി ഡിസ്ജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി ആൻഡ് പി കൺജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ പി, ഇത് രണ്ടും ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ, ബിക്കോസ് they do not have same truth value. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം ട്രൂ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം ഫാൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആൻഡ് ഫാൾസ്, ദേ ആർ നോട്ട് സെയിം, സോ ദെയർഫോർ ദേ ആർ നോട്ട് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് എടുത്തിട്ട് ആ രണ്ടിലും ഒരേ ആൻസറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ either true or false, whatever it is, but you have both answers are to be same means you can say that it is logically equivalent. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലും ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിഫൈൻ ആസ്, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് പി ബൈ കണ്ടീഷണൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് പി ബൈ കണ്ടീഷണൽ ക്യൂ ഈസ് എ ടോട്ടോളജി, if we can say that it is logically equivalent. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ we can also define this as the compound proposition P and Q are logically equivalent if P biconditional Q is a tautology. The notation P equivalent, അപ്പോൾ ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ നൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഈക്വലൻ്റ്. P equivalent Q denotes that P and Q are logically equivalent. അപ്പോൾ ഈക്വലൻ്റ് സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ്. സോ ദ സിമ്പിൾ ദിസ് ഈക്വലൻ്റ്, ഈ സിമ്പിളാണ് ലോജിക്കൽ കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ P equivalent Q is not a compound proposition. So therefore ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് അടുത്തത് ഈ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഓരോ ലോസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ആ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ലോസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ടു ഡി മോർഗൻസ് ലോ. ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ തിങ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് വൺ. സോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി കൺജങ്ഷൻ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു നെഗേഷൻ P disjunction negation Q. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, നെഗേഷൻ ഓഫ് P disjunction Q is equivalent to negation P conjunction negation Q. നമ്മൾ ഇതേ ഡിമോർഗൻസ് ലോ തന്നെ നമ്മൾ മാത്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും എല്ലാ കേസസിലും നമ്മൾ സെറ്റ് തിയറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. യു മേ ബി റിമെമ്പറിങ് that A intersection B the whole prime is equal to A prime union B prime, and second one is A union B the whole prime is equal to A prime intersection B prime. You may be remembering this one as this. So according to that only the same condition. ഇവിടെ intersection എന്ന് പറയുമ്പോൾ and conjunctionും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറാണ്, അപ്പോൾ ഡിസ്ജങ്ഷൻ. നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ ദിസ്, യു മേ റിമെമ്പറിങ് ദിസ് വൺ. ഈ മാത്സിലെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. സോ ദിസ് ലോ ഓൾസോ യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദിസ്, യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് ആസ് these two are logically equivalent. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദിസ്, ദേ ആർ ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ്. ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യു ക്യാൻ ട്രൈ ദാറ്റ്. നൗ ലെറ്റ് മി ടേക്ക് another question. Show that negation P disjunction Q and negation P conjunction negation Q are logically equivalent. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ ടേബിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുക്കുക. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് എഴുതുക, പി ക്യൂ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോന്നിൻ്റെ കോളംസ് എടുക്കുക. നെഗേഷൻ പി, നെഗേഷൻ ക്യൂ, നെഗേഷൻ പി കൺജങ്ഷൻ നെഗേഷൻ ക്യൂ. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ വാല്യൂ. ആൻഡ് പി ഡിസ്ജങ്ഷൻ ക്യൂ, നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഡിസ്ജങ്ഷൻ ക്യൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ, അതായത് രണ്ട് കോളം, ഫസ്റ്റ് കോളം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ഈ ഫസ്റ്റ് കോളമും സെക്കൻഡ് കോളമും ഒരേ ആൻസറാണോ വരുന്നത്, ഒരേപോലത്തെ ആൻസറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ്. സോ ലെറ്റ് us try this. So
T, 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 F, F, T and F, F. Now negation. What is the negation of P? That is F, F, T, T. Now what is the negation of Q? That is F, T, F, T. Now negation P, conjunction negation Q. Negation P, conjunction negation Q ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കൺജങ്ഷനിലെ കണ്ടീഷൻ? ഇഫ് യു ഹാവ് negation P conjunction, അതായത് ഇത് രണ്ടും. So these two are we are going to consider. Negation P, conjunction negation. Conjunction ആകുമ്പോൾ if both are true then it is true, and in all the other cases ബാക്കി എല്ലാ കേസസും false ആണ്. Right, like this. Now P disjunction Q. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക P Qൻ്റെ ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ. P ഡിസ്റ്റങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിലും ആൻസർ എന്താണ്? ട്രൂ ആണ്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ട്രൂ, 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 false. This is the answer. Now negation of P disjunction Q. What is the negation of this answer? It is F, 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 T. Now see in the column 1 and 2. So in column 1 and 2 we are having same answers, which is a combination of true and false. So from that we can say that therefore negation of P disjunction Q and negation P conjunction negation Q are logically equivalent. From this what you can say that from the column 1 and 2 these two statements are logically equivalent. You can say from this. Similarly, another question, show that P implies Q and negation P disjunction Q are logically equivalent. So what is the condition here? See here, നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് പി ക്യൂ വാല്യൂസ് എഴുതുക. എഴുതിയതിന് ശേഷം P by condition, sorry, implies Q. P implies Q ആകുമ്പോൾ there is a condition P true ആയിരിക്കണം, Q false ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ P implies Q എന്ന് പറയുന്നത് false ആണ്. So P true ആയിരിക്കണം, Q false ആയിരിക്കണം, then P implies Q is false, otherwise it is true. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? True ആണ്. Now write the negation of P. Negation of P is F, F, T, T. Now negation of P ഡിസ്ജങ്ഷൻ ക്യൂ, അതായത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്ജങ്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ജങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. സോ ദിസ് ആൻസർ ഇസ് ട്രൂ. എഫ് എഫ്, അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ? false. Now true, true, it is true. F false, true means it is true. So therefore from this we can say, take this as equation number 1 column and this is 2. So from the column 1 and 2 we are having same answers. Therefore what you can say from this? You can say that the answers P implies Q and negation P disjunction Q are logically equivalent. You can say that they are logically equivalent. So I think you are very clear with the logically equivalent cases. Now നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ രണ്ട് കേസ്, അതായത് രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. നൗ ഹിയർ കംസ് ദ ത്രീ proposition. So P, Q and R. So we have to show that these statement, that means P disjunction Q conjunction R, and means it is not a connective here, this is a word. So we have to show that these two statements are, this is a compound statement and this is another compound statement. These two compound statements are logically equivalent, we have to prove. So this statement is otherwise known as the distributive law of disjunction over conjunction. It is the distributive law of disjunction over conjunction. You may know that. So you may have heard about this condition also.
distributive law in mathematics. You may have heard അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം distributive law in your higher secondary also. A into B plus C is equal to A into B plus A into C. You may have heard that. In that format it is given here. P disjunction Q and that is conjunction P conjunction disjunction Q. Now we write all the statements. So PQR. How many cases? Since there are 3 propositions, how many options will be there? Since there are 3 propositions, we will be having 8 options. So if it is 2, you will be having 4 options. But if you have 3, that means 2 raised to 2 equal to 4 options. Here you will be having 3 statements, so 2 raised to 3 equal to 8 options you will be having here. So here you are having the options as true, 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 false, true, false, true, true, false, 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 true, true, then false, true, false, 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 true, then at last false, false, false. So this is the case. So now Q conjunction R. Q conjunction R ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൺജങ്ഷൻ എടുക്കുക. കൺജങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ബോത്ത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ. സോ ട്രൂ, ദിസ് ഇസ് ട്രൂ, ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ്, ഫോൾസ്, ദെൻ ബോത്ത് ഫോൾസ് ആണെങ്കിലും ഫോൾസ്, ബോത്ത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ, ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോൾസ്, ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ്. Now next one is P disjunction Q conjunction R. P disjunction Q conjunction R is, what is the value? So I think you can get this value also. You can try it. Listen here, how will you write this? P conjunction disjunction Q conjunction R. So this one, both true or any one is true means it is true. So true, this is also true, this is also true. Kana T F, അടുത്തത് T F, so it is true, false, true, it is true, false, 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 here also false, false, it is also false, then here at last case this is also false, false. So you are having 5 true and 3 false. Now P disjunction Q. P disjunction Q ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ ട്രൂ, ബോത്ത് ട്രൂ ആണ്, അടുത്തതും ട്രൂ, സോ ട്രൂ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൂ, ഫോൾസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, 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 ദെൻ false, false. Now ഇനി P disjunction R. P disjunction R ആകുമ്പോൾ true, true. See this too. So that is true, 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 false, true, false. Now here what is the conjunction? Conjunction of these two statements. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ കൺജങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ബോത്ത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ, ട്രൂ, true, true, true. Any one is true means it is false, false, and last one is false. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, this you take it as 1 and this you take it as 2. So from 1 and 2 you will be having that. See here, so from 1 and 2 you are having, from 1 and 2 how many true? 1 2 3 4 5, 5 true and 3 false. Similarly here 1 2 3 4 5, 5 true and 3 false. So therefore it is 5 true and 3 false is there. So we can say that that is getting same value. So therefore you can say that P disjunction Q conjunction R and P disjunction Q conjunction P disjunction R is logically equivalent. You can say that they are logically
equivalent. So this is the one of the theorem, distributive law, based on the distributive law we have proved here. So you can try this also. Now next one is show that negation of P show that negation of P implies Q and P conjunction Q are logically equivalent. So now how will you prove this? They are logically equivalent. So in this also, this is also two case. Let us take like this, P, Q. So P is true, 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 false, false, true, false, false. So this is the first case. Now P implies Q. We are going to take P implies Q. P implies Q ambo P true, Q false arikanam. It is false. All the others are true. Now negation of P implies Q. Negation of this is F, T, F, F. Next one is P conjunction negation Q. So negation Q is, what is the negation of this? F, T, F, T. Now P conjunction negation Q is P conjunction. So P is true or false. True conjunction. So it is false. Both true means it is true. False, false means false. False or true means it is false. So you are having an answer. See, take this as equation 1 and equation 2 column. See the answers, both the answers. See here, F, T, F, F. Here also F, T, F, F. So therefore I can say that these two conditions, negation of P implies Q and P conjunction negation Q, are logically equivalent. I can say that these are logically equivalent. So you have to remember this statement. So somewhere you can apply this. So they are logically equivalent. So now next comes the logical equivalence. Based on the logical equivalence, you have to learn the laws. So what is the identity? There are different types of laws based on the logical equivalence. That is identity law, domination law, idempotent law, double negation law, commutative law, associative laws, distributive laws, De Morgan laws, absorption laws, negation laws. So all these are there. So first of all, let us consider this identity law. So you have to learn all these things. So based on this also, you will be having some problems. So first let us know this one. So in that, I have told you about the De Morgan's law, and the distributive law. These two cases I have mentioned. So now the remaining laws are here. These two I have shown you earlier. Now identity law means P conjunction true is P. P disjunction true false is also equivalent to P. Now domination law means P disjunction true is equivalent to true and P conjunction false is equivalent to false. Now idempotent law means P disjunction P is equivalent to P and P conjunction P is also equivalent to P. The double negation, you will be always applying this one, double negation. So what is the double negation law? That is negation of negation P is equivalent to P. Next one is commutative law. Commutative law also you know that P disjunction Q is equivalent to Q disjunction P and P conjunction Q is equivalent to Q conjunction P. Distributive law, associative law is here. That is A in നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും A union B union C is equal to A union B union C, like that. P disjunction Q disjunction R is equivalent to P disjunction Q disjunction R. This is the concept you may have learned. That is also A intersection. ini oranam kuda padichitunda A intersection
B intersection C, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ്. ഡി മോർഗൻസ് ലോ ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ P absorption law, P disjunction P conjunction Q is equivalent to P, and P conjunction P disjunction Q so is equivalent to P. Now negation law എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ്. നെഗേഷൻ, ഡബിൾ നെഗേഷനും നെഗേഷനും പിന്നെ ട്രൂ വരുന്നത്, ഇതിലെല്ലാം ലോസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതും ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇല്ലാതെ ഈ ലോസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ P disjunction negation P is true and P conjunction negation P is false. Negation law. ഇനി അടുത്തത് ഈക്വലൻസ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസും കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വെച്ചിട്ട് എന്താ, അതുപോലെ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് ഇൻവോൾവിങ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ P implies Q is equivalent to negation P disjunction Q. പിന്നെ ഒരെണ്ണം P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P. Disjunction Q is equivalent to negation P implies negation Q. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നും പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് നോക്കാം. അതേപോലെ ബൈ കണ്ടീഷണലിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഇത് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ബൈ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. P biconditional Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equivalent to P implies Q conjunction Q implies P. This is the condition. So biconditional വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. P biconditional Q is negation P biconditional negation Q. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇത് എന്താണ്, P conjunction Q disjunction negation P conjunction negation Q. സോ ഇതിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മെയിൻലി എല്ലാ ലോസും വരത്തില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് 2-3 എണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇതേ പ്രോബ്ലം, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ച ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് negation of P implies Q and P conjunction negation Q are logically equivalent എന്ന കണ്ടീഷൻ. ഇതിപ്പോൾ ഇതേ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ. So first of all, the first condition is given here. I have given here as another method. Show that negation of P implies Q and P conjunction negation Q are logically equivalent. So let me take the first statement. So negation of P implies Q, that is equivalent to. Now we shall apply logical equivalent conditional statement. We can apply logical equivalent involving conditional statement. So അതിൽ ഏത് ലോ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Conditional statements. So which law we can apply? So we can see here which statement can be applied here. See here എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? negation of P implies Q. P implies Q എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? The first one, see here, P implies Q is negation P disjunction negation Q. So ഇവിടെ ഇത് by എന്താണ്? By the logical equivalence involving conditional statement. Logical equivalence involving കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ അതെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്ലൈസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? P implies Q is equivalent to negation P disjunction Q. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നെഗേഷൻ ഓഫ് P implies Qൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? നെഗേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, നെഗേഷൻ ഓഫ് P disjunction Q. അതായത് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും എന്താവും? ഈ നെഗേഷൻ ഓഫ് സം വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? നെഗേഷൻ ഓഫ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഡി മോർഗൻസ് ലോ നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ, നെഗേഷൻ ഓഫ് P disjunction Q ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ ഓഫ്
P disjunction Q is equal to negation P conjunction negation Q. ഈ ലോ അതായത് ഡി മോർഗൻസ് ലോയിലെ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. ഡി മോർഗൻസിലെ സെക്കൻഡ് ലോ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? Negation of by using the second De Morgan's law, I can split this as negation of ഇതിൻ്റെ value, negation of P conjunction. അപ്പോൾ Pക്ക് പകരം നമുക്കിവിടെ negation P ആണ്. So that value conjunction negation Q. Now negation of negation, double negation law ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. So what is double negation law? Negation of negation P is equal to P, equivalent to P. ആ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് this is equivalent to P conjunction negation Q. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അവിടെ ടേബിൾ വരച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് 3 lines. If you know the laws and you have to write the reason properly. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. റീസൺ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. So therefore, then you come to the next case. So what is the question given here? Negation of P disjunction. Show that negation of P disjunction, negation P conjunction Q and negation P conjunction negation Q are logically equivalent. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? So how can you try this? That is equal to, ഇപ്പോൾ first case negation of P disjunction of negation P conjunction Q. ഇതങ്ങനെ എഴുതുക. അതായത് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം അങ്ങനെ എഴുതുക. എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു നൗ ബൈ ദ നമുക്ക് ഡി മോർഗൻസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ? negation of എന്താണ്? negation of P disjunction Q is equivalent to negation P conjunction negation Q. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് Pക്ക് പകരം P, പക്ഷേ Qന് പകരം ഈ ഒരു ഫുൾ ടേം വരുന്നുണ്ട്. So this can be written as negation of P conjunction negation of negation P conjunction Q. Now again that is equivalent to negation P conjunction. Again we are applying the first De Morgan's law. ഇത് സെക്കൻഡ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡി മോർഗൻസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ negation of this can be written as negation of negation P disjunction negation Q. So you'll be having like this. So therefore from this is equivalent to negation P conjunction. This is negation P conjunction. This can be written as negation by double negation law. You can say that this is P disjunction negation Q. അപ്പോൾ റീസൺ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക by double negation law. So now you're having, so what do you get here? So you can write it as negation of P conjunction Q. Now I can write this. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതിലോ? P intersection A union B and P or B intersection somewhere, whatever it is, we can apply the distributive law. What is the distributive law? By applying the distributive law, you can say that this is equivalent to negation P disjunction, sorry, negation P disjunction allalo A, this is negation P conjunction P disjunction negation P conjunction negation Q. So that is equivalent to negation P conjunction P എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is false disjunction of negation P conjunction negation Q. ഇത് ആ ലോസ് മൊത്തം അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അല്ലാതെ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. So try to understand. You first learn that and then come to this section. അല്ലാതെ ഇത് പാടായി തന്നെ ഇരിക്കും. So disjunction negation P conjunction negation Q. So therefore you can write by using the commutative law. By using the
commutative law, you can say that this can be rewritten as A union B equal to B union A നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം negation P conjunction negation Q disjunction F. So by using the commutative law, so therefore you can say that negation P or in some value disjunction false is equal to, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഏത് ലോ ആണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. സോ എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് P disjunction false. It is an which law? It is an identity law. P disjunction F, P disjunction F is equivalent to P. So in this format ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് commutative law ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചെഴുതിയത്. Now this can be rewritten as this is equivalent to negation P conjunction negation Q. Like this I have written here. So by using which law? By identity law. ഓരോ ലോസിൻ്റെ റീസണും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം, റീസണാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. സോ therefore we can say that they are logically equivalent. So this is under the case without using the truth table. I am writing this by using the laws or logical equivalence conditional statement. Using that we are conditional statement and whatever it is, the logical equivalence ൻ്റെ ഓരോരോ ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now next one is show that this P conjunction Q implies P disjunction Q is a tautology. P conjunction Q ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, both true ആണെങ്കിൽ true, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും false. So therefore P disjunction ആവുമ്പോൾ any one is true, it is true and it is false. Now biconditional ആവുമ്പോൾ P ട്രൂവും Q ഫോൾസും ആയിരിക്കണം. P implies Q. അപ്പോൾ സോറി, കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Pക്ക് പകരം P കൺജങ്ഷൻ Q ഇംപ്ലൈസ്, Qന് പകരം P ഡിസ്ജങ്ഷൻ Q. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആയിരിക്കണം, ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം. ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ്. ഈസ് ദർ എനി കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? No, otherwise the answer will be true. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് ട്രൂവും ഫോൾസും ആണെങ്കിൽ P implies Q is false. റിമൈനിങ് കേസസ്. സോ ഇവിടെ ട്രൂ, ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ, സെക്കൻഡ് വൺ ഫോൾസ് വരുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ ട്രൂ ആണ്, പിന്നെ എല്ലാം ഫോൾസ് ആണ്. സോ therefore it is true. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഇതിലൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, അതായത് P implies Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ട്രൂ ആയിരിക്കണം, Q ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ P implies Q എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. റിമൈനിങ് എല്ലാം റിമൈനിങ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, അതർവൈസ് ട്രൂ ആണ്. സോ ഇവിടെ P ഇൻ്റർസെക്ഷൻ Q ട്രൂ ആയിരിക്കണം, അപ്പോൾ ഒരു ട്രൂവേ ഉള്ളൂ. അവിടെ P ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ Q ഫോൾസ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ അതും ട്രൂ ആണ്. So all the other cases will be true here. So therefore you can say that P conjunction Q implies P disjunction Q is a tautology. So ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ട്രൂ ആണ്. So therefore you can say that it is a tautology. So and also one more condition, ഇതെല്ലാം ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്, all these values are true, hence we can say it is a tautology. But suppose if it is false, then it is a contradiction. Suppose if it is neither true nor false, means it is contingency. Now here we shall prove this by using the another method. So another method ആകുമ്പോൾ by conditional ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുക. അതായത് we are going to say that they are true. അപ്പോൾ P conjunction Q implies P disjunction Q. അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കണം. ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ? P implies Q. നമുക്ക് ലെറ്റസ് we can see the table. So അതാണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, P implies Q is equivalent to the അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. P implies Q is negation Q എന്താ പറയുന്നത്, P implies Q. We can say that there is another condition. We have നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ, P implies Q is equivalent to, ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തായിരുന്നു.
somewhere we have written there. We can say that P implies Q. P conjunction Q implies P disjunction Q. So this is equivalent to negation of P conjunction Q disjunction P disjunction Q. Negation of P conjunction Q disjunction P disjunction Q. So this can be rewritten as negation P. This നേരത്തെ ഒരു പ്രൂഫിലുണ്ടായിരുന്നു. You can say that these two are, it is a proof. You can say that. Now, negation P disjunction negation Q. Disjunction P disjunction Q. This is the first De Morgan's law. De Morgan's law il nammal parayunna statement endana? By first De Morgan's law. So therefore you can say that this can be rewritten as this is equal to negation P. So you can write it as, now combine these two terms. So this one with respect to the first term, combine this negation P disjunction P. Appo idu rendu negation P disjunction P, അടുത്തത് disjunction, അടുത്തത് അടുത്ത term. Now next term negation Q disjunction Q. So negation of P disjunction Q means it is true. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ, ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അതായത് ദാണ്ട P disjunction of negation, P disjunction negation law, P disjunction negation P is true, P conjunction negation P is false. So here നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? See here we are having negation P disjunction P, then it is true, isn't it? We can say that true disjunction, and this is also true. അപ്പോൾ true or true, it is true or true എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equivalent to true. This is also equivalent to true. Hence we can say that this is by using by the domination law. You have to learn this first, then only you move on to this problem section. Otherwise it will be very tough. So this is a domination law. By using the domination law, you can say this is by using the commutative law of disjunction, or you can say that this is by using the what law? എന്താണ്? This is by using the negation law. Negation law ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So that it will be very easy for you to handle this section. If not, you can, അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വെച്ചും ചെയ്യാം. അതല്ല, അതായത് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ടോട്ടോളജി ബൈ യൂസിങ് ദ ലോജിക്കൽ ഈക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഈ മെത്തേഡിലേ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് another method is by using logical equivalence. In two ways this question can be asked. So if it is asked for logical equivalence, you have to write this method. If it nothing is asked there, if it is not mentioned, nothing is mentioned there, you can use either the truth table method or this method. What you wish you can take here. Now here one more example is left over. What is that? Use De Morgan's law to express De Morgan's law. What is De Morgan's law here? De Morgan's law and means I have given you. What is De Morgan's law? So that law is, first of all, negation of P conjunction Q is equivalent to negation P disjunction negation Q. So you can write this like this. And now another one more law is there. What is that negation law? Ini negation of P disjunction Q is equivalent to negation P conjunction negation Q.
So therefore this is one of the law. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So first of all it is given here the statement is Michael has a cell phone and he has a laptop. So Michael has a cell phone and he has a laptop. So there is a connective word, and also one more is there, and Heather will go to the concert or Steve will go to the concert. So here Heather will go to the concert or Steve will go to the concert. അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? ഇപ്പോൾ ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. So we are having 4 statements. So let us write first what are the 4 statements. അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതാനുണ്ട്. അത് എഴുതിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? What are the connective words used here, and you can use that method. So therefore first of all it is given here. What is mentioned here? So first of all, what is P? So we shall take first, let P is denotes the statement as Michael has a cell phone. Michael has a cell phone. Now Q. What is Q statement? Michael has a laptop computer. He has a laptop computer. Now so therefore Michael has a cell phone and a laptop computer. So ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് and ആണ്. So therefore you can say that it is P conjunction Q. Can we say this? Therefore what is given here? We have to apply the De Morgan's law. So what is the De Morgan's law here? It is given here. Already I told you, negation, this one, negation of P conjunction Q is equivalent to negation P disjunction negation Q. Negation P disjunction negation Q. Therefore so therefore negation P, we can write it as negation of P conjunction Q. So this is equivalent to negation P disjunction negation Q ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. So now here in this statement we have to verify the De Morgan's law. അപ്പോൾ De Morgan's lawയിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദാ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആണോ? So we have to see that 2 statements. P is Michael has a cell phone. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് Michael has a laptop computer. And ആണ് അവിടെ വന്ന കണക്റ്റീവ് വേർഡ്. So and he has a laptop computer. That means what is P conjunction Q? P conjunction Q. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കുവാണ്. ദെൻ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ P conjunction Q എന്ന് പറയുന്നത് Michael has a cell phone and he has a computer. This is the concept. So therefore we can write it as what is the negation? Negation ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ and ആണെങ്കിൽ the negation is or. So the negation of this concept is if it is and then the connective word is or. So negation of P conjunction Q is Michael does not have a cell phone. Mike has a cell phone എന്നുള്ളത് does not have a cell phone or he does not have a laptop computer. Let us take this as equation number 1. Let it be there. Now we shall see the right side part. So what is the right side is negation P disjunction negation Q. So this is the RHS part. First this is the LHS part. So in the RHS part, let us take like this. In this RHS part, negation P means Michael does not have a cell phone. Next one, negation Q means Michael does not have a laptop computer. So therefore what you can say from this? Negation P disjunction negation Q. So negation P means disjunction means the connective word is or. So therefore Michael does not have a cell phone or he does not have a laptop computer. Take this as equation number
2. So from equation, see now equation number 1 and equation number 2. From this, what you can say, that is negation of P conjunction Q is equivalent to negation P disjunction negation Q. So therefore, from this you can say that the De Morgan's first law is verified. De Morgan's first law is true or is logically equivalent. We have verified this statement by using this example. So we are saying that this statement is logically equivalent, so by using an example. Now coming to the next question, what is the next word in that question itself? One more part is there. Let us take that statement to be R. So what is R? R can be represented as Heather will go to the concert. Will go to the concert. Now yes, let us take another statement, or it is given there, or Steve will go to the concert. So this is the statement. It is given that Heather will go to the concert or Steve will go to the concert. So therefore, what is the De Morgan's second law? What is the second law here? It is given here. We have to verify the second law now. That is negation of P disjunction Q is equivalent to negation P conjunction negation Q. So how will you take this? So in this statement, ഇത് വേണമെങ്കിൽ P എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ P Q എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം, no problem, കൺഫ്യൂസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So therefore P disjunction Q, what is P disjunction Q? Left side, and first I have to verify, then we have to verify the RHS. So P disjunction Q is equivalent to, what is the value? Heather will go to the concert, or symbol aanu, will go to the concert, or Steve will go to the concert, or Steve will go to the concert. Now this is P. Now what is negation P? Now what is negation P? Sorry, negation of P disjunction Q. What is the negation of P disjunction Q? That is, negation is or, means or negation is and. So Heather will not go to the concert and Steve will not go to the concert. Now the next one is, what is given here? The next thing, Heather will not go to the concert and negation. So ini oru statement koodi baaki varunnunde. What is the next statement? The original statement, adayathu nammade P negation P. What is negation? We have to find out negation P and negation Q. Then we have to find out negation P conjunction Q. We have to find out negation P conjunction Q എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. സോ നെഗേഷൻ P conjunction negation Q ഇത് രണ്ടും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ വെദർ യുവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ LHS നമുക്ക് കിട്ടി. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. LHS പാർട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. നൗ വി ഷാൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ്, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ പേജ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പേജ് എടുത്തോട്ടെ. ആ പേജ് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ, എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോഴത്തേനും Now next one is, what is the R statement?
So the R statement can be taken as Heather will go to the concert. Therefore, negation of R is Heather will not go to the concert. Therefore, now what is negation of P, negation of Q? That is, Steve will not go to the concert. Now negation P conjunction negation Q means, what is the answer? Heather will not go to the concert and Steve will not go to the concert. So therefore, this is the statement number 2. So see whether this is the RHS part, this is right side part, this is the left, that was the left side part, this RHS part. Appo RHS part la left side part la rendilum. So from equation number 1 and 2 we can say that, what we can say, that Heather will not go to the concert and Steve will not be going to the concert എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, the De Morgan's second law, that is De Morgan's second law is verified. That is, what is the second law? Negation of P disjunction Q is equivalent to negation P conjunction negation Q. So first law we have verified by the first example and second law we have verified by another example. So it is a combination. ഒരു question തന്നെ ഇത് ഫുള്ളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So both the parts are mentioned here. So first of all, ഇതിനകത്ത് തന്നെ question പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ട് questions, അതായത് use De Morgan's law. We are using the De Morgan's law to express the negation of the statement. നമ്മളിവിടെ De Morgan's law ഉപയോഗിച്ച് നെഗേഷനും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. So that we are verifying that the De Morgan's law is logically equivalent by this example. ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ലോജിക്കലി ഈക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. So therefore, that's all. This is the end of the section. Now, if you have any doubts, please give a comment in the comment box. Thank you.